wana waira wana wariwu he wafibani ni damu emu sumanya wafunkwan masififusu ka Yesu jifu wasem tirewa jiwana waira wana wariwu Yesu ye ajinkwa mabrofu. Yo, and your name Adolfo Moshe rescue the parish in Jumedie. And so Yamao aha. Say yasan aba won chen. Say you know eba beche onyankopon asem. Na saa yade hie ye be say emre kakra e wo ho. Esane say adesua a ebetimi aboa me ne wo na abibia ne ekoso e wo yeman Ghana eni ewiase afa na nyina no yetimi ehu ne esese yeye am say na wotwe kakra a obetwam ekoyi ya brother Ben eni efa adesuam asa adesua no etira edaso judgment is real onyankopon atemwo ne de se yepewo yempo real na eno na oma yebehunu se onyankopon atemwo no for sure ebeba enti se upewo umpewo esese utimi ehunu ekwan a obefa so se obehwe onyankopon akira kwan anase wonhwe onyankopon akira kwan no nso wo baabi a ode wanamon ebesi na enanso yepese na wo hwe adesua foforo a sin and its consequences. We want to look at sin and its consequences. Bone ene ehunsunsanso a ewo ho. We adesua yepese ye di ebrel. Isane say ye be take in time na ye no afa onyankopon asem mu kakra na afei ye di bawie ye no wo be hunu say enti se mi odi boyeni a ehefa ana sese migina ema onyankopon atemmu na yadesua no awie ye behwe the origin of sin baby abone efri ebaye na ye koyanimo no afia behwe the definition of sin ni ehunu se ede ekra ne bone se ye ka bone a ede ekra ne bone eno ne adesua ye fese ye no ehwe enti ye say sin abibiara ye boso anase abibiara yeka say na wo osifa etiase efa enti yesi senia onyankopon ebu onipa no man is a creature of responsibility onyankopon ayo onipa say onipa esese asudie kese pa etimi eda onipa eso man is a creature of responsibility. And yeka bibi said, the very fact of his creation makes him a creature of choice. Say, asudie eda onipa so dia. Ene senia onyankopon eyo onipa, anase senia onyankopon ebo onipa no. Emma odi onipa biara epe edi amano. The very fact of his creation makes him a creature of choice. Onyankopon edi onipa biara epe edi amano. Na ye for Shakespeare can be said, to be or not to be, that is the question. It said ebano onyankopon asem a say ye betie anase ye ntie no eno ne asembisa no. Se wo betie onyankopon anase untie onyankopon no ya asembisa se won kasa nso timi ebisa wo ho na hu ade a obeye se ne beye a ebetimi aboa wo ewo anomotu a yetu se yepese yesumo no onyankopon no enti se onipa eye creature of responsibility na onyankopon de ne pe ede ama ne de a sa opa a onyankopon ede ama sa onipa no eno nso onyankopon de asotwe ade ato ho enti onipa ewo asodie de ane so na edi ho biem onipa ewo ope sa opa onipa won so no asodie kese anase nsusuaso kese pa ewo ho na no ana esese wani etimi eba awon so na etimi eboa wo na hunhu baabi a esese wo fa enti afa yese ya pese yade sua mu no
ye bibie ni so kakra na etimi eboa ye. Na edi kan ye behwe the definition of sin. Na edi ho biem ye behwe the origin of sin. Na afi na edi biem so ye behwe to see that man is responsible for his sin. Into one, ye define boni a ye di kan no. Sin sin no. Greek kasa what they throw upon fufuro or say hamatia. Na say kase hamatia. Say the back poto kasa English you say to miss the mark. To miss the mark. Inti say you define sin. Na you see the Greek kasa hamatia. Na English kasa ne to miss the marker. Marker ye kan ho asem wa ha no perfection mark. Perfection mark. Enti onyankopon perfect. Enti ode ne mra anasa ode ne nsem a perfect e de amaye. Enti saa nsem a onyankopon de amaye no se yebu saa nsem ne so a na che se ya mixe saa perfection mark no. Eno ana ye pese ye ne wo ehwe. Enti ye say to miss the mark is to fail in doing what I should have done. Say ya miss mark ne dia na say ye fum Nyankopon kwan no na e kire say nianka esese me ene wo ye no say ya anya na che say ya fum kwan no mo gidie say ne yegu so ene wo kan no wo de wadwene ene wakoma nyina ebi a kire ye say bone Greek kasa no hamatia e kire say to miss the mark. And ya say that mark is perfection. Enti me ene wo nia esese ye na ya anye no na che say ya to onyankopon emra. It was say I fail, I miss the mark. Enti say manya nia esen kame ya na che say mato onyankopon emra. Sa adisua very interesting. It's an say se wunya daje na wadi akira a ebetimi aboa bebre na afeya behwe the definition of sin no ye pese ye for Bible quotation ba ko mienu miensa bi na afeya hwe senia ekasa efa bone ho na edi kan no ye behwe 1 John chapter 3 verse 4 no 1 John chapter 3 verse 4. Na 1 John 3:4 no say ana okeka e kire ye twi ni say nia oye bone no oye de tomra na bone ene emrato. Sin is the transgression of law. Enti se ka say nia oye bone no oye de tomra say ye de ba enipa ya setena mu a yenim say community anase omaya ye womu no ye wo emra eboa ye ema yetimi etutu ya namo. Enti sa oba ye 1992 constitution ni mu a eno kire yen se hwe ne yendi ewu ma ye mo obi apo anase ma ye nsisi obi anase ma ye nkonkoye ade a etia ye constitution no. Enti se obi eye asoden na se okoye ne etia emra ewo omanimu a na che se oni akon no watomra eba ne Nyankopon asem nso a abibiara ye beye bone na ye de etia onyankopon asem no na che se yatomra. Enti na ye Bible no anase trosem no e che yen se nia oye bone no oye de tomra na bone ene mrato oni adofo se wo hu ba bia ye pese ye dia adesua no efa sin ni ye betimi define sin afa ni ye bi ho biem ye bi bibi e wo 1 John chapter 5 verse 17. 1 John 5:17 no also e kire yen say all unrighteousness is sin. Ni entini nyina no eye bone. Enti ni esese me ye a menim say saade ya mi ye obi ade a me kofei anase aso na sitia mi tia ne nan so ya o keka mu yi eye bone na so me sister na meye. Into all unrighteousness are sin. And no enso ne second definition na
yɛbɛtumi ahwɛ na yɛde ama bɔne, or what we call sin. Afei ne yɛdi hɔ biam yɛbɛhwɛ James 4:17. James 4:17. Na ɛno nso yɛahwɛ sɛ yɛka sɛ bɔne a sɛ na James nso ɛkaeɛ. James nso ɛka biribi sɛ nea onim papa na ɔnyɛ no ɛyɛ bɔne de ma no. Nea onim papa na ɔnyɛ no ɛyɛ bɔne de ma no. Enti minim sɛ ɛkɔm de me nua a ɛsɛ sɛ me mmɔmmɔden na sɛ me wɔ ahoɔden agusi kafam anaasɛ me wɔ aduane bi si hɔ a ɛsɛ sɛ me de ma me nua no. Na ma yɛ madwene sɛ me deɛ me no each one for himself, God for us all. Me nkwa me deɛ na me hwehwɛ. Nti sɛ me nua no so bɛwuo ɔnwuo ɛno deɛ ɛmfa me ho. Na menim sɛ ɛkɔm de na ɛsɛ ka bɛboa no nso maanyɛ. Kɔsɛra no makɔtena so dem sɛ me do Onyankopɔn. Na wo nua na ɔbɛn wo koraa no wantimi amboa no. Na ɛbɛyɛ deɛ na watimi abɛn Onyankopɔn na ɔmmɛn no na sɛ womfa w'ani ɛnhu no no. Enti nea onim papa yɔ na ɔnyɛ no ɔno no ɛyɛ bɔne de ma no. Saa na Bible no ɛkyerɛkyerɛ. It was say every wrong action, any wrong doing is sin. Any wrong action, every wrong doing is sin. Enti nea yɛpa sɛ nyinaa ne sɛ yɛbɛdan suban bi adi anaasɛ yɛbɛyɛ biribi a ɛnyɛ no, Bible no kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ bɔne. Bible no kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ bɔne. Enti yɛsɛ it is to live in violation of God's word or God's law. Sɛ yɛtena se na yɛbu Onyankopɔn asɛm so anaasɛ yɛbu Onyankopɔn animtia na yɛnyɛ yɛadwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛde Onyankopɔn asɛm ɛyɛ biribi. Bible no kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne. Afei yɛsɛ to live in lawlessness as an outlaw outside of law. Enti Onyankopɔn mmara a wɔde ama yɛn no mmara na yɛsi yɛdi so no yɛni mmara no so ana yɛyɛ biribi a ekotia Nyankopɔn mmara no. Nti yɛdi kan ka kyerɛ sɛ Onyankopɔn ne mmara no ɛyɛ perfect. Efi ne keka yɛ biara ɛne ho nti sɛ ɛyɛ perfect deɛ a ɛna na nokorɛ ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛnyɛ yɛadwene sɛ yɛbɛdi Onyankopɔn asɛm so a na abibiara Onyankopɔn asɛm so a na yɛbɛbu. Afei yɛhwɛ biribi wɔ ha. Yɛsɛ sin is related to the breaking or transgressing of God's law. Onyankopɔn asɛm ɔde ama yɛn no sɛ yɛbu so anaasɛ yɛtietie Onyankopɔn asɛm so no na yɛbu Onyankopɔn asɛm a ɛso anisa. Sin is wrong action. Bɔne ɔsɛ ɛyɛ wrong action. Na kyerɛ sɛ esu a mɛda no adi no a ɛnyɛ Onyankopɔn apɛdeɛ no na kyerɛ sɛ mayɛ bɔne. Sin is wrong action. At the same time, wrong doing. Sɛ meyɛ biribi a saa ade koro no ɛnyɛ no na meti bu akyerɛ me sɛ nea meyɛ ɛnyɛ no na mɛkɔ so ayɛ no. Bible no kyerɛ sɛ ɛyɛ bɔne. Afei yɛsɛ sin is something that man does contrary to God's law. Bɔne ɛyɛ adeɛ a onipa ayɛ na ebu Onyankopɔn asɛm so. Enti yɛatete bɔne bebree. Yehu eniye bebree a enipa etimi ka sɛ ɛyɛ bɔne. Na all this while no ebe na wonnim sɛnea definition of sin kura esifateɛ. O de na onim wani sɛ yɛka sɛ bɔne a sɛ wakɔ wi obi adeɛ anaasɛ wayɛ obi ɛno ana yɛ bɔne no. Nanso Bible no ɛkɔ akyiri ɛkyerɛkyerɛ sɛnea bɔne ɛteɛ. Enti yɛsɛ man is guilty of committing sin against God's law. Enti sɛ yɛyɛ bɔne ɛde tia Onyankopɔn mmara a yɛpɛ yɛmpo yɛafom yɛdi fɔ. Ɛsane sɛ yɛayɛ bɔne ɛde atia ɔno Onyankopɔn asɛm. Afei yɛsɛ sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛhefa koraa na bɔne ɛhyɛ aseɛ ɛfiri. Ɛhefa koraa na bɔne ɛhyɛ aseɛ ɛfiri. Na ansa na no yɛbɛhwɛ adesua kakraa bi ɛwɔ Genesis nhoma no etire a ɛyɛ mmienu nkyekyɛmu 10:9 no na yɛnhwɛ nea Onyankopɔn asɛm ɛka kyerɛ yɛn. Genesis chapter 2
16 and 17. Ohono actually said, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it. For the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Enti we ye abra Onyankopon ayo ewiase. Na Onyankopon ehunu se eniyema ono Onyankopon ayo ni nyina eye. Na ebia so ne de nenam. Nanso onipa de na ono nko ana enam. Enti Onyankopon ebo mmode ne se sa na tie de a ene obekoso aye ne seso boafo ede amasa onipa no. Enti yampa Onyankopon ayo onipa se ono akasa ne seso ede ma onipa no Onyankopon edi kan ayo no dada no. No Onyankopon ayo omo wiye no ode ne mra ede ma onipa se gaadi ni mu aduaba a ewo ho nyina no onipa etimi edibi na emom papa ene bone ho nimdie bia no de mo ni esan se da omo bedi no owuo ene omo bewu na nia ekoye ni se esesanka enianumi anase okunu ni oyiri anase enipa a Onyankopon ayoye no ombo modern na nka mutimi di Onyankopon asem so nanso amane sa nia ekoba ye ni se onipa bo modern se obebu Nyankopon asem so. Afi yehwe bibi ewo chapter 3 verse 1 to 7 no na yenti asama afi Moses nso etroy ewo ho. Verse 1 say, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, has God said, ye shall not eat of every tree of the garden? Enti Bible ni tell say abo owo abo a nani ati yie pa na oba ne nchen esa ne say we ye boko ebra ni kun ni ho no anoba because na bi so onim say oba ebra ni kun ho a ontimi na ada wo enti sa de a ombra ebra ni kun ni ho eye oba no enti o se owo ya abo na ni ati yie pa na otamfo no bebusa oba no say aso Onyankopon aka kire mo say eniaba ewotu mu nyina mamu ni bia na. Verse 2, and the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the garden, but of the fruit which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither ye touch it, lest ye die. Ana owone busa ne se ani eto Nyankopon se aduaba no mamu ni bia na oba ne se Nyankopon aka o se aduaba ni a ewo garden mu nyina no yetimi di bi na emom papa ene bone hu nimde bia na de ma yemfa yesanka esan se da ye bedi no owuo ana ebewu. And the serpent said unto the woman, verse 4, ye shall not surely die. Enti Nyankopon emra anase commandment da odi amma won any say, for the day that you will eat, you shall surely die. Or when he said, you shall not surely die. Verse 5, for God does know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Enti obonsam no bomode se obedada oba no na Onyankopon ka ana se ne mra ode ama omo se mamu ndi sa aduaba no obonsam edefe oba na fe oba no ekodi aduaba no aha eni enipa ahwe ase
Na fei aha ana bɛbɛyɛ onipa haw kɛse a ɛda ne so a ɛyɛ man greatest problem. Nti sɛ yɛgusu a yɛka sɛ bɔne a ayɛ mpem bebree na nipa bebree adwetwerɛ mo sɛ ɛka sɛ ɔhaw a ɛda onipa so a na kyerɛ sɛ ɛyɛ sika a yɛnni anaasɛ ɛyɛ ho a ɛkyerɛ yɛn anaasɛ yare a yare ɛno ne nipa haw kɛse ɛda ne so. Na mmom Bible ne kyerɛ sɛ bɔne ana ɛyɛ onipa haw kɛseɛ paa. Bɔne ana ɛyɛ nipa haw kɛseɛ paa. Afei yɛntoa so verse 6 no of Genesis chapter 3. Ɔse, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Enti afei, all this while nkrofo ya tena garden mu ano, omu hu da se ai se bia ba na Onyankopon ayo no eye ni wafe na akọ se esese otidi until ebra otwease no ebe dada oba no ema oba no edi aduaba no na nye onko na di ye odi wiye no odi bi so edi ma ne kunu. Verse 7 of Genesis chapter 3. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Enti afei enkofo ne bo mo so se omo da adagya. Enti se bema no ehwe ne yere ho a na ofere, se oyere so okunu ho a na no so fere. Afei de enkofo no ani abom ho so. Man you say Onyankopon ni trimu pow a na owo manipa no se enipa ye betena se da. Na so aha ne onipa hwe ase, aha ne ama bone ahodo ekoso ewo yewiase ne. Aha na ama ohaw kese abeda amanman a ewo wiase afana nyina eso. Na ha na abebe ohaw kese abeda me ne won so eso. Enti na eguso ye kan nyina ne se okunu ni oyeri eye asoden editia Onyankopon. Na asoden a omoye yomnitia Onyankopon no, the serpent came and beguiled Mother Eve. Enti otwease ne bai ma obedefe anase obedada ye maami ye friend Eve. Na afei obeso ne hwe na obedada no, he deceived her unto believing that she would not die. Obedefe no edada na ka kire ne se hani Onyankopon aka de na emom mumu bia. She sinned. Afei oba no obeye bone. She missed the mark, fell under the curse of sin. Enti Onyankopon ni mra ode ma omo no ye di ka cho se mark no eye perfection. Na sa perfection mark no ene na se ka okunu ni oyiri etumi edi so a anka owuo eniho anka asudwie ana ewo ye wiase mu ka menyi ni da se obi betimi etie ne nua na so na oka wasa didi na tem eno ti no oba no oye bone enti Onyankopon ne perfection mark no oba no ofumoi afei obeye bone editia Onyankopon ne ye quotation me so Romans chapter 5 verse 12 no na yehwe adisha kakra bi so ewo Romans chapter 5 verse 12 saying and so akenkan, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. Eti onia Paula otro kratai edikoma asafo na ewo Rome no omaye ate ase se enam onipa baako so ana bone ede ba ewiase na enam sa bone so ana owuo ede ba ewiase na ye nyina ya ye bone ye nyina ya ye bone eno ti na eguso ye kan nyina ne se Adam
brought sin into the world of man. Enti enam Adam so the entire Adam say he is the head of the family. Only ebusuani tire enti say ye ka ye beka say Adam and enam so ama bone edibai. And all men have sinned ever since. Enti ebra and I say efia be ebesia twam kɔ be billions of years ago sa okunu wo yire ewu kɔ no bone o mo ye ehu susuanso no enne abaye so enne enipa nso edi mu akwetena na ya ekoso ewo ye wiase no asefem. So se yeguso ya ka se bone a say ana introduction no ana say asase no ye do ebefa na ya mo abeti ase se ya ka se bone a man is a creature of responsibility. The very fact of his creation makes him a creature of choice. Into Nyankopon e de onipa biara or de wo pe e de ama say nia wo pe biara no obetimi aye e wo asase so na ka hunu say na onua no edi kan be kire ye no Onyankopon atembo nso e wo ho ewie ye beda wase say waye aso na wo de atie ye na Nyankopon e ya dom a da se nne ye besan aba wo nchen na ye de adesua a edi ho biem no nso no ye de abrel Nyankopon enhyira na onhyira men so Yesu Kristo di mu amen. Jiwana wa yira wana wa riwo